Kwa wale ambao hawanijui, huenda naitwa Juma, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Mimi ndio naleta neno la siku ya leo. Na hizi nikiwa nimebarikiwa ndani ya moyo wangu, nikiwa na furaha. Jumapili iliyopita sikuwa nanyi, nilikuwa na shughuli ya mambo ya kadha wa kadha ambayo ilikuwa imenishika, singeweza kufika. Na Jumapili iliyokuwa huko chini ilimpata nikiwa nyumbani, nilikuwa nimeenda ushako. Mzee alikuwa ametuhitaji, akasema anataka atupe shamba kama anapumua. Bwana pewe sifa. Nikaona ni vyema nikaweze kujiwasilisha kule, ili nikaweze kuona sehemu ambayo ninapewa. Bwana pewe sifa. Na nashukuru Mungu kwamba yote iliweza kutendeka katika njia ambayo inastahili, katika njia ya upole na njia ya unyenyekevu na njia ya utaratibu. Sisi wote tukawa tumeridhika na tukakuwa na amani tukiwa wote. Bwana apewe sifa. Tulishukuru Mungu, maana si rahisi, haswa wakati mnakuwa katika familia ya nyumba mbili, inaleta shida wakati wa mgao wa shamba. But we thank God that all went on successfully, na tukamilisha na tukakuja, tunaambia Mungu asante. Bwana apewe sifa. Ningependa kuingia kwa neno letu la siku ya leo ambalo tumesomewa katika kitabu cha Matthew chapter 5 verse 23 to 24. Nitarudia kiasi. Biblia inasema, yangu ni ya Kiingereza. So if you are about to offer your gift to God at an altar, and there you remember that your brother has something against you, leave your gift there in front of the altar. Go at once and make peace with your brother, and then come back, offer your gift to God. And I want someone to read for us from the book of Amos chapter 21 to 24. Amos chapter 5 verse 21 to 24. Ukifika hapo unatusomea. Amos chapter 5 verse 21 and 24. And our topic of today is giving a holy sacrifice to God. Giving a holy sacrifice to God. Is anybody has come across that verse? Kiswahili, Amos 5:21 to 24.
Bwana apewe sifa. The word of God is about Mungu, and in that the book of Amos, God is telling the people of Israelites, he is rejecting the sacrifice of the people of Israelites. Bwana apewe sifa. Na Mungu ametuambia katika kitabu cha Mathayo mlango ukiwa ni 5 mstari wa 20 hadi 24 kwamba unapoenda kutoa sadaka yako kwa madhabahu, na ukumbuke kwamba, ni Kiswahili inasema hivyo, ukumbuke kwamba you are not in good terms with your brother. It is good to leave your sacrifice there and call to your brother, mutengeneze tofauti zenyu ili ukuje ukamtolea Mungu, ndio ndiposa ukuje baadaye ukamtolea Mungu sacrifice. Bwana apewe sifa. What is the word speaking about us? Mungu anajaribu kusema kwamba mara nyingi sisi binadamu tumekoseana mara nyingi na wenzetu, tumekoseana mara nyingi na ndugu zetu, lakini hatujapata nafasi ndani ya moyo wetu kutengeneza uhusiano wetu baina na ndugu zetu, uhusiano wetu baina na dada zetu, uhusiano wetu baina na majirani. Lakini tunakuja kanisani tukiambia Mungu tunakupenda, tukiambia Mungu tumeokoka, tukiambia Mungu tumekuwa watakatifu, na tunakuja na sadaka kubwa tukisitoa kwa madhabahu, tukifikiria Mungu atasiba mianya ya uhusiano mbaya ambayo tuko nayo baina ya ndugu zetu. Bwana apewe sifa. The Bible is encouraging us today, this afternoon, kwamba Mungu hawezi furahishwa kwa kutolewa sacrifice kubwa na haja, na ndani ya moyo wako hauna uhusiano mwema na ndugu yako, ndani ya moyo wako hauna uhusiano mwema na jirani, ndani ya moyo wako hauna na uhusiano mwema na hata mzazi, ndani ya moyo wako hauna uhusiano mwema na ambao unaishi na wao hata kama ni familia yako. Bwana pewe sifa. Let us start creating peace down there in the family where we come from. Let us start creating peace among our neighbors where we live. Let us create peace with our parents. Ndiposa tukikuja kanisani, maneno yetu tumetengeneza kule na Mwenyezi Mungu, na tukikuja kanisani tunapotoa sadaka, tunapotoa offering and sacrifice to God, God can be in a position to accept our sacrifice. Bwana pewe sifa. What God is encouraging in these verses, kwamba tunapoishi tusiishi let us not live to justify ourselves that we are the righteous people when indeed we are not. Ukiwa umekosana na mwenzako kule nyumbani, kama ni ndugu yako, usikuseme utaenda kanisani utoe sadaka kubwa kwa Mwenyezi Mungu ndiye akuwe anakusamehe, kama haujaongea one on one with your brother, one on one with your sister, one on one with your neighbor ambayo mmekuwa na conflict na yeye. Ufikirie utakuja kwa madhabahu uambie Mungu nimekuja kukutolea maana nilikosana na fulani ukapata kunisameha. The verses are rejecting that. God himself is rejecting that. Wacha tukatengeneze mambo yetu huko nyumbani
ndiposa tukaweze kuja kanisani. Bwana apewe sifa. It is unfortunate, mara nyingi tumeishi, maybe tulikuwa na mzozano in a family. Mnaweza kuwa na mzozano yenye inatokea from nowhere. Mnachikuta mmekuwa na mzozano, mkaambiana maneno mabaya na ndugu yako ama na dada yako, hata na mke wako, na umeishi na hiyo chuki. Umeishi ukipepa huyo mtu, lakini lija haya yote unakujanga kanisani. Bwana pewe sifa. Lakini unasemanga sitamsamehe, lakini unakuja kanisani, tunatoa sadaka, unaambia Mungu nimeokoka, ninatoa hii kwa ajili ya hii na hii, lakini hautachi kwamba ulikosana na ndugu yako, ulichokosana na dada yako. At the moment mpaka hata huwezi kuwa na namba yake. Uko na simu, lakini ukichukua simu yako namba za ndugu yako huyo hauna, ama namba za dada yako hata hauna. Kiza na maana unasema sasa atanisaidia nini? Bwana apewe sifa. As we are coming we are coming in the church, we need to stand in that gap to ensure kwamba whichever the differences that comes across in our lives, wacha tukue mstari wa mbele kuhakikisha kwamba tunatengeneza uhusiano mwema baina ya ndugu zetu, baina ya dada zetu, baina ya wajumba wetu tunapoendelea kuishi, ili tukaishi na amani. Unapoishi na amani kule nyumbani, unapoishi na amani na ndugu yako, unapoishi na amani na dada yako, unapoishi na amani na mke wako, hiyo inatosha kuambia Mungu, hakika nimetenda kulingana na agizo lako, na sina budi kukutolea sadaka yako kwa madhabahu yako na ukose kuipokea. Bwana apewe sifa. God will adhere to that. God will listen you to that. As long as atachunguza. Biblia inatuambia Mungu anatujua. Anajua nafsi zetu na anajua roho zetu. Mungu anajua venye heartbeat yetu inakonga. So kwa hivyo chochote kenye kiko ndani ya moyo wako anaitambua na anaielewa vizuri. Bwana apewe sifa. So unaposema ulisamehe fulani na kumbe hukumsamehe, si kwamba Mungu hajui. God knows better. Unaweza fikiria unatoa, ufikirie uwe nafika, na kumbe Mungu anapokea, anachukua tu. Unaleta ukifikiria umeleta, Mungu amepokea lakini hajapokea. Bwana apewe sifa. Let us make a good relation with God through creating good relation with the people. Bwana apewe sifa. Let us create good relation with our brothers. Let us create good relation with our husbands and wives, our neighbors, with anybody. Tukaweze kuwa na uhusiano ulio mwema. Tusipepeane chuki ndani ya mioyo yetu. Tuwe watu wa kusamehe ili Mungu apate kutusamehe. When you read, ukisoma in the book of Genesis chapter 4, kianzia pale 1 mpaka pale 5, utapata Adam alikuwa na watoto wawili. Wa kwanza alikuwa Cain, wa pili akakuwa Abel. Cain was a farmer and Abel was a shepherd. Bwana apewe sifa. Abel himself akaona ni vyema achinje kondoo na atoe sehemu ambayo ni mzuri kwa minajili ya kutolea Mungu sadaka. Bwana apewe sifa. Ndani ya moyo wake alikuwa ameona ni vyema afanye hivyo, na moyo wake
ukaona uko salama ndani ya moyo wake, akiwa amechinja na amemtolea Mungu sehemu iliyo bora, na hakika Mungu aliweza kuipokea. When Cain saw that, ndugu yake ambaye ni ndugu yake mkubwa, naye akaamua pia yeye kutolea Mungu sadaka. Bwana apewe sifa. Ukisoma hiyo mstari nakwambia, God rejected the sacrifice of Cain just because, hakufanya because moyo wake ulikuwa umedhamiria ufanye. Alifanya because alikuwa ameona mwingine ndugu yake ametolea Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu ameipokea. Sasa anatoa kwa makasiriko. Mbona huyu ndugu yangu mdogo akaamua kumtolea Mungu sacrifice na akaipokea, na akaona tu ni rahisi hivyo, akaona tu ni rahisi tu hivyo because yeye ametoa, wacha pia mimi nikatoe. So kwa hivyo yeye alikuwa anaenda kutoa because ndugu yake ametoa. Hakuwa ametoa because moyo wake ulikuwa umekuwa na dhana ile ya kutoa. Alikuwa anatoa because mwingine ametoa. And God does not want us to give because someone is giving. Bwana apewe sifa. Toa maana moyo wako umekwambia utoe. Maana moyo wako unaona inakwambia ni vyema. Ninapotoa hii kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, ninapotoa hii kwa ajili ya kazi ya Mungu, moyo wangu utakuwa salama. Maisha yangu yatakuwa salama. God will accept your sacrifice if you are giving because of the desire of your heart, not because someone somewhere else has given to God. Bwana pewe sifa. The sacrifice of Cain and the sacrifice of Abel to God, it gives us a lesson. It teaches a lesson in a manner that we need to give to God with one heart. Hatustahili kutoa na msukumo kwa sababu fulani ametoa. Fulani ukiona anatoa sadaka kubwa, ukisema hata pia mimi nataka kutoa zaidi kumuliko, God will reject yours. Bwana apewe sifa. Mungu anaangalia ndani ya moyo wako. Unatoa kwa ajili gani? Bwana apewe sifa. Ni sababu gani unatoa? Usitoe because fulani anatoa sana. Utatoa zaidi times 3 yenye unaonanga anatoa, na it will never be accepted with God. Bwana apewe sifa. Wakati nilikuwa na tafakari kuhusu hii somo ya siku ya leo, I was remembering siku moja we have a very stubborn, stable brother. Very stubborn. Umaisikia mtu mwenye ajali, mtu mwenye anaweza kufanyia lolote despite is your brother. Very stubborn. But one time my father told us kitu moja. Akatuambia, huyu kijana ni mbaya, but the fact remains kwamba ni wangu na ni wenyu. Bwana apewe sifa. What are we going to do for him? Kama kuita uko imchape vipoke imemchapa for quite some times, he's not changing. Bwana apewe sifa. So what are we going to do for him? Juni yule mtu atakuja chukua kuku yako na aenda auze, na ukimuuliza tu mnaanza kuchapana. Bwana apewe sifa. Sasa siku moja akachukua kuku na pata ya my brother mwenye nafuata,
akaenda akauza. Brother akawa na hasira kubwa sana, akinipikia simu ananiambia, wewe jamaa, mimi sioni tukiishi na yeye vizuri, na sioni nikimsamea. So I was just trying to tell them that, you know what, he remains to be our brother. Bwana apewe sifa. Ni jenye tutafanya, ni jukumu lenye tunataka yenye tuko nayo sisi, ni tuombe huyu jamaa aweze kubadilika. Juu hatuna option nyingine. Juu hatuwezi muua. Bwana apewe sifa. We can't kill him. Now we can't despise him in the family. He remains to be our brother. So we need to ensure kwamba we take time. Ukipata time kama na mimi nikiongea na yeye tunaongeleshana vizuri sana. So the time naongea na yeye namwambia Bwana, lakini nataka upatilike. Yeye hajaiona. Yeye kwanza kumwambia Bwana, anamwambia kwani niko na shida. Bwana apewe sifa. Anakuuliza kwani niko na shida na Nashon? Yeye haoni. So that is why I was telling this guys, this is my brother. Namwambia, just let us pray so hard that huyu jamaa hizi vitendo anafanya, one day I realize anafanya kama makosa. That is the only medicine tutamfanya. Kwenda kumjail haitusaidii. Kumpiga mawe haitusaidii. Sasa ni kuombea huyu jamaa afanye nini? Akapate kubadilika. Na nikamwambia ndugu zangu, nyinyi akichukua kitu yenu don't create chuki na yeye, because nilikuwa najua kitu moja. Wakati nitapepa hasira huyu jamaa amechukua kitu yangu kama si yuko in my absence, achukue kitu yangu aenda kauze, ameharibu kitu yangu kule nyumbani, nishinde nikiwa na hiyo hasira miaka yote. Nilikuwa najua kitu moja, hakuna venye nitapepa hasira na nikuje kuambia Mungu nimeokoka, Mungu nisamehe, Mungu nisaidie hiki na hiki, ile hali nikitani hivi ama mtu akinitajia hiyo jina ama nikikumbuka tu jina ndugu yangu, maybe napandwa na hasira, naona sitasamehewa na Mungu. Bwana apewe sifa. So the only thing that I talk to my brothers, na wengine I thank God kwamba wa mbele waliona it is a positive mind yenye nawaambia, wakasema what we have to do is to pray for this guy. Mzaka akatuambia, sasa nataka kujua venye mtaishi, nataka kuona venye mtaishi na huyu jamaa. But I thank God kwamba anaendelea kibadilika. Saa hii hajakuwa worse, anabadilika, anakuwa sawa. Bwana apewe sifa. That is the only kitu yenye nilikuwa napenda kusema. Iwapo uko na ndugu wako stubborn, uko na dada yako mmekuwa na mmeenda contrary kwa kuelewana kifamilia, kwa issues za familia, usipepe hiyo kitu kwa roho. Ongea na yeye. One time ata realize makosa, ataona yenye anafanya haistahili na ataweza kubadilika. Wakati anabadilika atatolea ushuhuda, akianza kusema hakika niliwakosea, but you tolerate my nonsense in your life, you tolerate my bad doing in my life, but today I'm here to witness to you that I have changed. Bwana pewe sifa. It is good tusamehane, tusipepe wenzetu. Tunaweza kuwa tumesosana katika familia, tunaweza kuwa tumesosana na wenzetu huko katika familia ama kwa plot yenye tunakaa. Tusipepe hiyo hasira, tupepe mtu miaka yote na tunakuja kanisani. We need to lead as an example for people who come in the church. We need to lead an example. Unapokuja kanisa na venye unafanya kule nyumbani ama kwa plot, when you speak in the family, waje waone wewe unaongea tofauti. Ukiwaambia Jumapili uko kanisani, wanaona yenyewe anaendanga kanisa. Bwana pewe sifa. Because wanaona the way you react to the issues of the family, it is totally different na ule mwingine mwenye aendi. Bwana pewe sifa. Let us have that. Let us ask God to give us knowledge on how we can interact with our people, on how we can react to other issues that is not necessary to our families. Bwana pewe sifa. As we are coming to the end
of this year. You know, this year we are less than 2 months to end up the year. When you can start evaluating what you have achieved in this year, mtu anaanza kuevaluate, nilisema nitanunua pikipiki, sijaweza kununua, Bwana apewe sifa. Yani is something that deals with money. When you start evaluating, ukisema mwaka ulianza nilisema nitanunua kitu fulani, naona imepakisha miezi 2, sioni kama nitaachieve. That it is dealing with financial status. Let us not only focus on financial status when we start evaluating our life this year. Venye tunaelekea mwezi kuisha, hiyo ianze mwaka ishi. Let us evaluate our life in terms of spiritual transformation. Spiritual transformation. How have you been transformed this year spiritually? How has been your relation with the people this year? It is good sometimes to evaluate even relationship with your families. This year, how I have been related with my families. Usiseme tu nilisema nitafanya kitu fulani sijafanya because inadili na pesa na sina pesa. You cannot only evaluate that, but let us also evaluate things that are very important in our life that make us to grow spiritually and even to grow our families. Bwana asifiwe. If you will evaluate, you find that haujakuwa na good relation with your family. Now it will be a key issue in the beginning of the new year that because this year nimekuwa mama wa kukosana na watoto wangu sana. So coming next year nataka kuangalia those causes zenye zimefanya I have not been in good terms with my children, my daughters or my sons. Yenye ilikuwa inafanya sichakuwa na relation mzuri na wao ilikuwa ni gani? You will start working upon it and you ensure that when the year starts next year, those are the priorities that you put ahead of you to ensure that when you achieve that, you will be making a good relation with your family. Bwana asifiwe. Then you evaluate how have you related with people? How have you related with your neighbors? How have you related with your brothers? Umekuwa mtu wa kukosana na ndugu zako na dada zako mara ngapi? Ni nini ilikuwa inafanya na kukosana na dada yangu? Ni mimi nilikuwa namkosea ama ni yeye alikuwa ananikosea? Na kama nilikuwa namkosea, na avoid nini ndio nisikosee dada yangu? Ama kama alikuwa ananikosea, what measures that I put across to ensure hata kama alikuwa ananikosea nione tu positive, nichitenge mbali ndio tusikosane. Those are the evaluations that will make us even to grow spiritual. Because wakati unasosana na familia yako, hata wakati ya kunena injili ya Bwana hauna. Bwana pewe sifa. Maana many times you are mourning, you are crying, so and so alinitusi, so and so aliniambia hii, so and so. You don't have any time kuambia Mungu asante. You don't have time kuambia Mungu nisaidie kwa hili. But when you have a good relation with your family, if you assess and you find that umekuwa na good relation with your family, when you have a good relation with your family and you are coming to church, that will boost your spiritual working to ensure that you are moving from somewhere to somewhere. Bwana apewe sifa. Let us avoid, when we assess our life this year as we are coming to an end, kama tumekuwa watu wa cases mingi za polisi. Unajua anytime unashikwa, umekuwa na kesi kwa polisi, anytime unaitachika kwa court, you don't have time ya kumtukuza Mungu. So let us assess our time. Kama tumeundergone such things this year, we need to look the way forward to avoid
kwamba next year sitaki kukosana na majirani. Nimekosana na majirani sana mpaka tunapelekana post. Nimekosana na majirani sana mpaka tunapelekana kwa koti. Today, the coming next year sitaki. You look the measures to put across to ensure that you live in peace with all people. Both your neighbors, your brothers, your mother, and your father. You will find that you continue having a good relationship, a good relation with them. Praise be to God. So, my argument today is that as we are coming to the end of this year, let us evaluate our life. Because when we evaluate our life, we find kwamba kuna kitu kingine inafanya you don't have good relationship with your family. You will avoid. And when you avoid that, itakuwa inafanya kazi ya Bwana inasonga. Because ukiwa in a good relationship with your family, it will give you each time to work for God. Bwana pewe sifa. Because when you have a bad relationship with your family, kila wakati utakuwa nakasirika mpaka hauna morali ya kusimama na kumtukuza Mungu, hauna morali ya kusimama na kumuimbia Mungu, because you don't have good relation with your family, you don't have good relation with your neighbors, you don't have good relation with your mother or your father. Let us learn how to relate with the people as we come to evaluate our lives in the end of this year. Let us evaluate things zenye zimefanya tumerudi nyuma katika huduma, imefanya tumerudi nyuma financial status, yenye imefanya tumerudi nyuma. Kama ni marafiki ulikuwa nao wenye kukusaidia, you evaluate them. Do you have any friend mwenye amefanya maisha yake yamerudi nyuma? Kama umekuwa na friend na amefanya maisha yake yamerudi nyuma, it is good to quit that friend, atoke kwa line yako, ndio maisha yake fanya nini? Kapate kusonga mbele. Those are the key things that we need to evaluate in life. In that, going forward, we create a good environment of serving God. Na hata wakati tunakuja kwa madhabahu kumtolea sadaka, ikuwe ni yenye inapokelewa na Mwenyezi Mungu, si ya kukataliwa na Mwenyezi Mungu. Tunaweza fikiria tunamtolea tukiwa na furaha, lakini because ndani ya mioyo yetu hatujatengeneza uhusiano mwema baina na watu wa familia zetu ama wenye tunaishi na wao, Mungu anakataa sacrifice zetu. It is my prayer today that let us evaluate our life. Ni vitu gani ambavyo zimefanya maisha yetu imekuwa stagnant, haijasonga? We started a new year, this 2022, with a lot of ambitions, things that you want to achieve. But now we are serving the last quarter of the year. When you count the achievement that you have made, you find that nothing you have achieved. Then there is something wrong that has happened on the way. Let us evaluate our life and analyze the things that has taken back our life to ensure that coming a new year, you are fully prepared to ensure that you achieve what you want to achieve in your life. Na kwa hayo yote, Mungu awabariki sana, Mungu awabariki. Asante.